I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class.ฮัลโหลเทสน่าจะได้ยินแหละคิดว่าต้องเป็นวิชาหรือวิสาดวะเอ้า เจ็บคออย่างปิดไมค์ตั้งชื่อแบบไม่คิดอะไรเยอะจบแล้วเฮ้ยเริ่มดีแล้วอยู่I am indeed a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hang on! Yeah! Yeah! Jump! The key! Give me your hand! Accio! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. ไวๆดิ What really matters is the one who wields it. ไปทำอะไร Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. ทำไมวงมันดูใหญ่ Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. วางแหละวางแล้วก็เฮ้ยให้เราวงมันใหญ่ต้องปรับวงยังไงอ่ะ Ah, up there. ไม่เหรอขี่ไปเลยขี่กิฟฟินแล้วขี่ไปเลย We're close now. It's just ahead. ไม่ได้อะไร Steady yourself. Reparo. ก็อยากไล่บ้างอ่ะ
แต่ไม่ดังแล้วมั้งอยากไล่บ้างอ่ะไม่สอนอ่ะ Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. มันให้ตีเพื่ออะไรวะเอออ้าวแล้วให้ยังไงวะปีนเหรอไม่ได้ปีนไหมโอ้ทำไมว่าวไม่ปีนไม่ได้โอ้จบแล้วทำอะไรอ่ะ Professor, this statue. This may have been his home. ทางนี้เหรอใช่ปะใช่ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? เฮ้ยครับ It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. มันไฮไลท์แล้ววะต้องกดเหรอนี่มันผิดปะ
There, I saw something. Move a bit closer and try again. เห็นอะไรอ่ะไม่อ่ะเห็นอะไรวะ Revelio. วิดีโอเอาเอา Revelio. A door. What the Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. อุ๊ย Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm สี fine. โตสวัสดีครับ You seem to have caused the floor to change. มันใช้ตัววี That ไม่ได้ statue. มันแหลก What statue? มันใช้ตัววีมันแหลก I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Leo แหละเร็วอ๋อคุณอยู่ตามอ๋อโอเค Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Lumos. ทำอะไรอ่ะ ไม่เดินมาเหรอ มันเดินไปไหนวะ ไปไหนอ่ะ โอ้ลุงไม่บอกกันลุงเฮ้ย เอ๊ะอะไร อ๋อ แสดงว่าแบทเทิลใช่ไหม Look out! Protego. Accio! Defendo! Levioso! Deposo!
close! ใช่อะ Revelio. Protego. Lumos. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. อย่าบอกว่าให้เบตเติ้ล Lumos. เฮ้ยมันแต่งตัวไม่ได้อะเดี๋ยว Revelio. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Revelio. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Revelio. Protego. Revelio. Lumos. Lumos. Hello? Are you there? Professor Fig? Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder...
Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be ผม precise. กลับมาแล้วครับ The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. อ๋องั้นแสดงว่าใช้ยังใช้ไม่ได้ I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. ก็ต้องเป็น PNC เป็น PNC พวก I was right. Ranrock. น่าจะแบบว่าน่าจะใช้ได้ Seems my reputation precedes me. นี่ปรับภาพลง I เนี่ย was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's ภาพ Vault. แย่ไหมแย่เกินไหม And why are you ไม่นะครับ here? ภาพดูดีเลย No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let ไม่อยากกลับไปดูแล้วก็บ่ bygones be แต่ไม่ bygones. หลับแน่นอน Sir, they had the key to the vault. แต่ขาดใจแฮร์รี่อะ Choose your next words wisely. เดี๋ยวเอาไว้นั่งดูกันนะครับ I only ดูมาราธอน know that 7 ภาค The instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have อ๋อ คุณที่ชื่อวันเหรอ ใช่ของ I เสื้อวัน have หรือ no เปล่า patience for traitors. เห็นเขาชื่อโอม แต่ชื่อในเกมชื่อวัน Where were we? I'm not giving you anything. Well, มันคือตัวร้ายเหรอพี่ perhaps your young friend here will be more helpful. ตัวนี้ผมไม่รู้จักเลยครับเป็นใคร ไม่คุ้นว่ะนั่นอยู่ข้าวนี่เรียกว่าข้าว ผมไปช็อปมาเต็มที่เลยนะมันมีตลาด เนี่ยคุ้นไหม โอ้โหตัวมันเท่จัง คุ้นไหม ไม่เลยครับ อย่างกับดูเขาเรียกว่าอะไรนะ God of War ตัวไม่ได้แย่ใช่ไหมแต่ง No way out. ไม่แย่นะครับ อยากจะดูหนังเลย มันแค่ใช้สอนอะไรวะมันใช้คาถาแล้ววะลืมแล้ว Are you all right? อะไรเวสเซโรใช่ไหม Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ไอเนี่ยที่แบบว่าแสงสว่างอะ Where are we? It can't be.
It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. มันไม่สอนฉันนะสอนฉันแค่แบบไม่กี่ We have a sorting ceremony to get to. มันมีให้เลิกบ้านไหมคือแบบรู้เลยอะถ้าให้เลิกบ้านตั้งแต่ตัวดีอะเขารู้แล้วว่าเลิกบ้านไหนรู้เลยว่าอยากอยู่บ้านไหนมันให้เลือกหรือว่าให้สุ่มบ้านเขียวฟอยเวอร์สวยเนาะสวยไหมสวยสวยHogwarts Legacy วันนี้บิดเอลบิดกันมาเล่นเกมมันพอปรับลงไม่แหลกนะไม่กล้าปรับสูงว่ะไม่ว่าแหลกกันลองมีเดียมดูไหมเทสโอ้ยสวยนะลงมันก็สวยนะแต่แค่แบบตัวแบบมันก็จะแบบดูโล Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's ไม่ happened แน่ this ใจเลย evening ครับเพราะว่าผมไม่ได้ดู and me. Of course, sir. ไม่ได้ดู Hogwarts Legacy มาก่อนเลยดูคุณบัวเล่น Ready ค for น the แรก sorting ceremony? ยังไงเขาเลิกกันอยู่Phineas, Nigellus, Black. เอาซิลเลตแบ็กเมื่อกี้ Prepare yourself to meet the ที่ม headmaster. องหน้าเนี่ยซิลเลตแบ็กนี่ไว้ Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were อุ้ยทำไมหน้าตา Complications? หน้าตาดูหนุ่ม It seems the อ๋อ goblin แสดงว่าไอ้ Hogwarts Legacy มันเป็นเนื้อเรื่อง I've ก่อ no น time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. เดี๋ยวผมลองดูเนื้อ If เรื่องมัน you're แป๊บนึง lucky, we might still be able to get you sorted this evening. ไม่ดูสปอยครับแค่จะดู อ๋อ เกิดขึ้นก่อนแฮร์รี่เกิด100 กว่าปีโอเคดูแค่นี้พอที่เหลือไม่ดูแล้วอย่าสุ่มพอร้องซึ่งจะเลือกบ้านเขียวมองอะไร Professor Weasley บ้านเขียว forever มันมีให้เลือกวิชกับวิสาฉันเลือกวิช แม่มดกับจอมเวท just in time. Have a seat. เลือกแม่มดนี่มาสุ่มปะ อย่าสุ่มเลยให้เลือกเถอะAh, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. น่าจะให้เลือกนะมันต้องเลือกอันไหนอ่ะไอเนี่ย I can't wait to start classes กับ I can't wait to explore อะไรก็คือมันคิดว่าแบบว่าอยากจะเริ่มคลาสแล้วแบบ I can't ห wait รือว่าจะสำรวจก่อนเนาะ ก็คือจะเป็นแบบชอบเรียนหรือว่าอยากไปสำรวจอะไรอย่างเงี้ย ระดับนี้แล้ว ก็ต้องสำรวจ I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. มันเลิกบ้านให้แน่เลยใช่ไหม
Much เหมือน can ว่า be คำถามพวกนี้มัน gleaned จะ by เป็นแบบ having คำ an ถามเลือกบ้านให้เรา adventurous spirit. อยากอยู่บ้าน But your professors have a great deal to teach you as ว่า well. ได้อยู่บ้านได้อยู่ว่าอยู่ในบ้านแดง I เนี่ย wonder. ใช่ไหมแต่บ้านแดงฉลาดไหมเหรอ I detect something in you. บ้าน A เขียวส่วนมากจะเป็น certain ชนชั้น sense สูง of น่าจะแบบเคร่ง what is it? เนี่ย อะไร say something darling เนี่ย royal ต้องเลือกปะต้องไอตัวนี่มันเป็นคำถามเลือกบ้าน เดี๋ยว นะเนี่ย อย่าเพิ่งเลือกนะ เราต้องตัดสินใจดี คำถามเลือกบ้านนั่นเนี่ยมันจะส่งบ้านให้รวยฉันอยากได้บ้าน ๆ แย่ เขียว ละ แม่งเลือนแรงแม่งออกนอกไม่ใช่บ้านเขียวบ้านเขียวแม่งมันเป็นพวกสูงๆอ่ะช่วยไง แย่ละ แย่จริง ไม่เอาแล้วกันแหละคุณไว้ เดี๋ยวผมขอลองอ่านดูก่อน มันมีอะไรบ้าง โอ้แชทมันบังอ่ะ ผมแย่ละ จริงเหรอเช็ดบังเหรอ ใช่ครับ คุณวัวย้ายแชทไปฝั่งขวาเลยครับมองเห็นไม่ชัดเลย ได้เช็ดฝั่งขวาได้แล้วไม่ยังเห็นยัง เห็นแล้วครับ น่าจะได้อยู่ใช่ประมาณนี้ อยากรู้อยากเห็นกล้าหา ambition คือ ผมคิดว่าน่าจะเป็นความทะเยอทะยานนะบ้านเขียว อันที่ ใช่เหรอมั่นใจไหม 4 น่าจะใช่ครับมั่นใจนิดนึง Is it จัด ambition? ไป I may seem single-minded, but it is important to go after มัน what ส่ you งให้ want บ้าน from แดง life. แล้วจะไม่อยากอยู่บ้านแดง Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. บ้านฟ้าบ้านอะไร I detect a growing บ้าน sense ฟ้า of น่าจะเป็น ambition, an eagerness for น่าจะ power. เป็นเรื่องความรักนะ Perhaps you belong in Slytherin. บ้านเหลืองคือธรรมชาติเหรอ บ้านเหลืองน่าจะเป็น เฮ้ย อยากรู้อยากเห็นครับ ได้บ้าน โอ้ยจริงด้วย ได้บ้านเขียวเลิกดิเราเลยได้บ้านเขียว You belong in Slytherin. ได้บ้านเขียว Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. รู้สึกแบบซีเรียสแบ็คมุมแบบหนุ่มๆใช่ไหมแบบว่า Enough! It's not as though I've banned flying altogether, Vale. but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin แต่ tomorrow. น่าจะให้เปลี่ยนทีหลังเลย Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ซีเรียสแบ็คสอนอะไร As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my Serious distinct Black. honor to show you to your ไม่ common แน่ใจ room. เลยครับ Right this way. อาจจะเป็นการป้องกันตัวจาก วิส สาร ลี มื ย์ ดไป วิ ได้ สลีย์นี่คือแปลงกายวะ It's quite uncommon for a student to Bang, begin bang, as a bang. fifth year. It may be a bit of a challenge, but Bang. one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. วิสลีย์ In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration.
Very well. Aspiration. เดี๋ยวผม น่าจะต้อง อันนี้ไงที่ในข้างใต้มีงูใช่ไหม Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ต้องเซตไว้วางไว้ตรงนั้นดีไหมหรือว่าวาง วางไว้ตรงนี้ก็ดีนะครับ มันไม่ค่อยบังอะไร เหมือนว่าน่าจะเป็นคนละคนกันหรือเปล่า เพราะว่า Looks like everyone's มัน gone. เกิดก่อนแฮร์รี่ Better head to the common room. 100 ปี ตัวละครเก่าๆ น่าจะแบบอายุไม่ยืนขนาดนั้นยกเว้นดัมเบิลดอร์อ๋อ นี่ไง ศาสตราจารย์แบ็คเป็นพี่ของซีเรียสแบ็คครับ ใครนะ เป็นพี่ของซีเรียสแบ็คครับ วิสลี่เหรอ ไอศาสตราจารย์แบ็คอะครับ อ๋อ ไอคนที่บอกว่าหน้าหนุ่ม เป็นพี่ของ ๆ ใช่ครับ เป็นพี่ของซีเรียสแบ็ค อ๋อแปลว่าหน้าตาดูแวะได้ปะวะแวะได้ไหมน่าจะแวะได้ขอแวะหน่อยนะครับนี่ห้องใครอ่ะมันแหลกปะไม่แหลกใช่ไหม ไม่แหลกนะครับไหลลื่น เอ้ยนี่โอ้ยเป็นห้องแบบห้องมันเป็นห้องรวมเลยใช่ปะ บรรยากาศบ้านเขียวเป็นอย่างนี้นี่ อยู่ในเนี่ยเฮ้ยห้องนี้แม่ยังก็เหมือนกันกินแอปเปิลได้วันนี้มีให้แต่งตัวหรอไม่ห้องเราอยู่ไหนห้องเราอยู่นี่ปะ อาจจะต้องไปตามไอ้นี่หรือเปล่า ตามมา ไปเนื้อเรื่องของเราแล้วมันจะสอนปะน่าจะสอน ใช่ครับอาจจะต้องเดินเนื้อเรื่องไปก่อน เดี๋ยวมาค่อยให้อิสระเรา เพราะมันโอเพนเวิลด์อยู่ I suppose some introductions are in order. ก็ไม่ได้แย่นะอยู่บ้านเขียว เป็นบ้านที่คุณผัวชอบด้วย I wouldn't do that if I ไอ้ were คุยเหรอ you. น่าจะไอ้คุยแน่เลย I think I heard one. อ๋ออยู่ใต้น้ำเหรอใช่ไหม Doubt mermaids find us No, that I've been told. interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm Did guessing walk you're the over new Pablo. fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. โอ้เป็นแบบนี้ด้วยเหรอให้เลือกเหรอคือมันให้เลือกอย่างนี้เลยเหรอคุณไว้เลือกอะไรคุณไว้ memorable more like terrifying way to die make and โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องคิดดี ไม่อาจจะแบบว่าตอบไปเลยก็ได้มั้งคิดว่า ๆน่าจะเป็นอันแรก ลองตอบอันแรกไปกัน I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. มันส่งผลเหรอต่อ I แบบ can only imagine. Well, it's good บา to งที have มัน you in อาจจะส่ง Slytherin. ผลต่อพวกความสัม Do พันธ์ let อะไร me know พว if ก I เนี้ can ย be of any help as you แรปเปอ navigate ร์ใน your ห้อง first เกียรติอะไร days อย่างเงี้ย here. ไม่แน่ใจเลยครับ แต่คิดว่าถ้ามันเป็นเกมที่มีตัวเลือกช้อยแบบนี้ Were น่าจะ you expecting to be sorted into quiet. Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. ทำไมมันมองล่างวะ If you do that, you'll lose. Trust me.
Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard Chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? ยังดูไม่ชัดครับลองดูอ๋อใช่ใช่นี่ไงเขาเอามือกุมกันไว้ Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Already knew that. เหมือนใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตจริง Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. สมัยคุณวัยเราเป็น introvert เราไม่ทำเยอะ fifth year Slytherin in here. ๆเล่นแบบคุยน้อยเล่นเยอะมากกว่า Just by the stairs. เฮ้ยกินได้หรือเปล่าเฮ้ยไปนู่นแล้วอ่ะไปตรงนี้ไปได้ปะว้าวเฮ้ยได้หรือเปล่าอีหมุนได้ด้วยกินได้หรือเปล่าขอกินหน่อยนะไปแล้วขอกินสักคำแต่บรรยากาศก็ดูใช้ได้ใช้ได้Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year.
You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up! Why don't you cast Revelio and see what details the field guide can provide? Revelio.
น่าจะ AFK นานนิดนึงไม่นานมากนะครับแป๊บเดียวเองเราได้ยินเสียงไหมไว้ ได้ยินครับไม่ฟังเสียงในนู้นฟังในไลฟ์ใช่ไหมใช่ได้ยินครับได้ยินเสียงลมเข้าไหมเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้สุดกันลมเข้าปะเข้าไหมมีนิดนึงครับมีนิดนึงถ้าไม่ห่างเนี่ยฮัลโหลอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับไม่ค่อยได้ยินคือไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ครับไม่ค่อยได้ยินเสียงลม Clever, Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that inside and outside of the castle. ตอนนี้เหลือใครบ้างโอเคแล้วพี่โจมีคุณไลโคเลนมีพี่โจมีคุณซินินมีคนที่เล่นแอลกับผมเมื่อตอนมัน4 คนไม่หรอ4 คนมันนับยังไงวะมันเกินแล้วก็คนที่สตรีมเอพิกวอลิโอวิงการเดียนวิดีโอป่ะเวลิโอสวิโลซาใช่ไหม Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ออกแผ่นหน้าแล้วมันออกไม่ได้หรอฟาทาเวลโอเคAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. I adore the hustle and bustle of Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ไม่ติดตรงที่ฉันไปเปิดวีตอนแรกแล้วแบบ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ไอ้ที่ผมเล่นอยู่ไอ้ที่ลงทุนไป We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece.
perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ใส่มอดได้นี่ใช่ไหม มันลงมอดภาษาไทยได้ครับคุณโบลงมอดไหม ลงทันไหม ทันครับทันปิดไปลงก่อนได้ Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of ไม่น่า guides, นะครับถ้าเสียงพูด and so มัน that น่า I จะแปล may แค่ใน avoid เรื่อง another ถ้าเสียง not พู so ดนี่น่า subtle จะ reproof from Professor น่าจะต้องลง Weasley, ทุนเยอะ why ต้อง don't จ้าง I นัก show พาก you ย์ the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ทำไมโหลดไม่ไปนะมันโหลดกดไม่ไปอ๋อด้านล่างใช่ไหมเนี่ยสับมันคือตัวไหนอ่ะมันมี2ตัวหน่วยมอดเมเนดาวน์โหลดหรือว่าโหลดเป็นแมนนวลครับ แล้วก็เอาไฟล์แมนนวลที่ได้มาไปใส่ในช่องนี้เนี่ยครับใส่ตามนี้ มันจะอยู่ในมอดต้องเข้าไปเช็คที่สตรีมกดในนี้กดค้นหาไฟล์ในสตรีมก่อน ใช่ครับต้องล็อกอินก่อน
ค่อยเก็ตเท่าไหร่ แป๊บนึงนะโหลดภาษาไทยแบบ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. แนะนำว่าปิดเกมก่อนดีกว่าปิดเกมแล้วค่อยใส่เอาไงวะอันนี้ไงเซฟไหมมาเซฟปะเซฟไปก่อนอ๋อสักครู่เอาปิดสเต็ปแป๊บนึงพี่แป๊บนึงไปใส่มอดภาษาไทย